সম্প্রতি টেক্সাসে অনুষ্ঠিত হল বিজয় দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার অস্টিন। অস্টিনের মেয়র উইন 16 ডিসেম্বরকে টেক্সাসে বাংলাদেশ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের কাছে ঘোষণাপত্র প্রদান করেন। Bangladesh Day here in Austin, Central Texas. We'll probably talk about also a fun event coming up in the spring. So I'll read the proclamation, and Rashad Islam will talk about the day Saturday, and also just generally a thriving community here in the city of Austin. The proclamation reads, "Be it known that, whereas Bangladesh, which is located in the northeastern part of the South Asian subcontinent, and whose name is derived from the language Bangla, has a rich cultural heritage and a glorious past. And whereas this year, Bangladeshi Dr. Muhammad Yunus and Grameen Bank won the Nobel Peace Prize for changing the lives of millions of people through his microcredit system. And whereas March 26th is celebrated as Bangladesh's Independence Day and December 16th as their Victory Day. And whereas the Bangladesh Association of Greater Austin, or BAGA, which represents more than 600 Bangladeshi Americans in the Austin area, is hosting festivities in honor of the 35th Victory Day of Bangladesh up at Manor High School Performing Arts Center this Saturday. So now therefore I, Will Wynn, Mayor of the City of Austin, Texas, do hereby proclaim Saturday, December 16th, 2006 as Bangladesh Day here in Austin, and ask Rashad to come talk to us about the day, about the thriving community here in Austin, and the events we can look forward to in the spring. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন অপিকরি এবং তপন চৌধুরী। আমার বাংলাদেশটা আমার গানের